So the previous classes we started discuss about BJT, that is a pi-junctional transistor. So the application of the BJT is an amplifier. So in this unit also we are going to discuss about one of the application of BJT as an amplifier. So to analyze a hybrid model. So a small signal analyze pandradhukaandi we are moving for these types of hybrid models. Okay. So already we know that the BJT is a 3-terminal, 3-layer, 2-junction bipolar device. So bipolar devices in the sense the current conduction due to both majority and minority, both charged particles, positive and negative. Okay. So we are having 3 configurations: common collector, common base and common emitter. So we know that this BJT transistor is a 2-port network, because in the input side we are having 2 parameters, in the output side also we are having a 2 parameters. So input current and input voltage, and the secondary side the output voltage and output current. So input current in the sense I1, the input voltage in the sense V1. So these transistor network with proper biasing indicates it is a 2-port network. Either it may be a common collector, common base or common emitter configurations. So the output of these amplifier is I2 and V2. So these I2 will given to the load circuit. So in the current every indicate pannuvom, because load current in the sense we are indicating IL. Okay. So these 2 currents are equal, but direction magnitude opposite sides are. Okay. So to analyze a BJT as a small signal amplifier, we have to analyze the BJT performance in terms of H parameters. H parameters in the sense hybrid analysis sort of H parameters abdin solrom. So already we discussed in the last classes, we are having 4 H parameters in the transistors. Okay. One is the input, second one is the output, and forward resistance and reverse resistance. That is denoted or notated as HI, HR, HF into H0 in the values. And also we know the matrix form H11, H21, H12, H22. So already we discussed in the previous classes. So to analyze the performance in terms of H parameters, we have to follow 6 steps. Okay. So the first step, we have to draw the equivalent circuit. So for whatever may be the configuration, it is a common base, common emitter or common collector. The step 1, we have to obtain the equivalent circuit or draw the equivalent circuit. Okay. So in the first portions, in the portions equivalent circuit the changes may occur. Just we are going to draw the equivalent circuit for these amplifier portions only. In the BJT ku da enna panna porom, equivalent circuit draw panna porom. So inga enna irukku Vs. So similarly there is no change in that circuit. So similarly we are having source resistance. So this is a source voltage, that's why we are mentioning Vs. So we are having a voltage source, so automatically one resistance will connected in series with the voltage source Rs. So the input current drawn from the Vs is equal to I1. So we have to draw the equivalent circuit for this BJT circuit. So we know that dependent and independent variables, right? So the input current and output voltage are independent variable, and the output current and the input voltages are dependent variables. So already we discussed in the last class. So we have to use these 2 parameters I1 and V2. Okay. So either use panni da enna panna porom, in the circuit draw panna porom. Okay. So initially we are giving a voltage source. So the first half we are taking as a output voltage, in the second half we are taking as a input current I1. So commonly we are connected one terminal, so that's why we are having a common collection here. So in the portions la common collect pandradhukana reasons idhuva. Okay. So ipo idu voltage source nu mention பண்ணிட்டோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா இது கூட சீரியஸா என்ன இருக்கணும், resistance. So inga oru resistance draw பண்ணிரும். So these resistance
input resistance ஏனா input side தான் கொடுக்கிறோம். Already we know the H parameter. Inputக்கு HI, Hன்றது எல்லாமே resistance தான். 4 Hமே என்னதுதான் resistance தான். So input resistanceன்றனால we are mentioning HI. So அப்போ V2 போகுது. So V2 இங்க செக் பண்ணீங்கன்னா என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க இருக்கும்? So it is a reverse resistance. 2 ஒன்றதான வரும். So HR into V2. So இந்த கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகுது. இந்த கரண்ட்டை எழுதணும்னா I equal to so the resistance into V2. Similarly, current source எழுதுறப்போ forward resistance into I1. So we are converting into current source. So current source na automatically resistance எங்க போயிரணும்? So inga voltage sources irundhathu. So these resistance will be connected in series with the voltage source. So if we are having a current source in the sense that resistance must be added in parallel to the current source. So in the portions ellame remaining அப்படியே உள்ளதுதான், எந்த சேஞ்சஸ்மே இதுல இருக்காது. Okay, so we know that RL இதுல flow ஆகிற current IL னு சொல்றோம். So these current output to the amplifier. So these I2 and IL are same in magnitude. Magnitude in the sense 5 volt 5 amps இருந்ததுனா இதுவும் 5 amps தான் இருக்கும். But minus ன்றது mathematical minus எடுத்துக்க மாட்டோம். That one is indicate as a direction of the current. Okay, so first step already we done the hybrid equivalent circuit for these BJT small signal amplifier. The step 2, step 3, step 4, step 5 and step 6 we are going to calculate a gain. ஏன்னா amplifier தான் இதோட applications ன்னு சொல்லிட்டோம். Amplifier in the sense it will increase the voltage and current gain. So current and voltage calculate பண்ணனும்னா resistance வச்சு தான் நம்மளால ஜாஸ்தியோ கம்மியோ பண்ண முடியும். So அதனால first step we are going to obtain the expression for current gain. Second, input resistance. Third, output resistance, voltage gain and power gain. இதெல்லாம் calculate பண்ண போறோம். Okay, so the second step we are going to obtain the expression for current gain. Gains are denoted as A. Okay, generally எல்லா gain என்னன்னு indicate பண்ணுவோம், A ன்னு தான் indicate பண்ணுவோம். And here we are going to calculate a current. That's why we are indicate A suffix I. Okay, so we know the formula for gain. So what is the formula? Or efficiency or whatever may be. The formula is output divided by input. எவ்வளவு gain ஆயிருக்குன்றதை calculate பண்ணணும்னா actual output require பண்ணதையும் inputஐயும் நம்ம divide பண்ணிக்கிறோம். இங்க output current தான் எடுத்துக்கிறோம். So output current என்னது? I2 எடுத்துக்கலாம். We can take it as IL. So just IL divided by input current I1. So we know that IL is equal to I2 but opposite direction. That's why we are indicating minus I2 divided by I1. So from the circuit we can calculate I2. So these I2 will flow through. இங்க இருந்து வர current I2 இதுலயும் flow ஆகும், இந்த நெட்வொர்க்லயும் flow ஆகும். Okay, so I2 னா இந்த சோர்ஸா கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். HF into I1 plus H0 into V2 இந்த voltage source. So HF I1 H0 into V2 இத செப்பரேட்டா கனெக்ட் எல்லாம் பண்ணல. So இந்த V2 எங்க அப்டைன் பண்ணிக்கிறோம்? அவுட்புட்ல தான் இருக்கிறோம். அதனால தான் இங்க சோர்ஸா போடாம ஜஸ்ட் இதுக்கு parallel ஆ இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். Okay, so your I2 is equal to HF I1 plus H0 into V2. இத இந்த I2 இந்த நெட்வொர்க்ல இருந்து எழுதிக்கிறோம். So we know that your V2 is equal to லோடுக்கு தான் கொடுக்கிறோம். I க்கு ஃபார்முலா ஜெனரலா என்னது? V க்கு ஃபார்முலா I into R. So I into அதாவது எந்த வேல்யூஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு. So load resistance-ஆ கனெக்ட் பண்றது இந்த RL தான். அதனால இத கன்சிடர் பண்றோம். So RL we can take it as I2 or IL value. Here we are consider I2. So அதனால நெகட்டிவ் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். V2 equal to I2 into RL. So in the I2 la we are substituting V2 here. So I2 is equal to HF I1 plus H0 into
இந்த V2 க்கு பதிலா இந்த இடத்துல இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க minus I2 into RL. So I2, so H0 இங்க மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த எண்டு கொண்டு வந்துட்டா பாசிட்டிவா சேஞ்ச் ஆயிரும். H0 into I2 RL equal to HF into I1. So common term I2, so இதை வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். 1 plus H0 into RL equal to HF I1. So we know the output gain is I2 divided by I1. So அதனால இங்க உள்ள I1 இந்த டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்திருக்கிறோம். So equal to HF divided by, so இதை இங்க கொண்டு போயிட்டோம்னா I1 plus H0 into RL. So your AI is equal to, so I2 indicate பண்ணணும்னா கண்டிப்பா என்ன சிம்பிள் போடணும், நெகட்டிவ் சிம்பிள். So minus HF divided by 1 plus H0 into RL. So this is the current gain of your BJT. Either it may be a common emitter, common collector, or common base configuration. Okay. It may be sometimes these voltage source may be replaced by a current source. Chances இருக்கு. இந்த voltage source என்ன பண்ணலாம், current source வச்சு இதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுனா how we are going to calculate a current gain அப்படின்னா, your voltage source is converted into current source. So current source convert பண்ணணும்னா, so these resistance will be parallel to this circuit. So in the circuit already indicate பண்ணியிருக்கிறோம், your input side that resistance is Ri and output side resistance is Y0. Actually R0 தான் இருக்கணும், 1 by R0 இருக்கணும், அதை என்னவா எடுத்துக்கிறோம், Y0 எடுத்துக்கிறோம். Okay. So அதனாலதான் இந்த நெட்வொர்க்ல Ri என்ற ஒரே ஒரு போர்ஷன்ஸை மட்டும் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காண்டி Ri கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். So Is, the source resistance will be transformed into parallel to this current source, and this one is the actual Ri value. Okay. So இப்போ AIS ன்றது current source ன்றதுனால IS னு ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். So minus I2 divided by IS. I1 க்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கோ, source current I1. So but நமக்கு I2 divided by I1 தான் நமக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. So அப்படி வேணும்ன்றதுக்காண்டி என்ன பண்றோம், we are multiplying I1 into both numerator and denominator in this circuit. So I2 divided by I1 into I1 divided by IS. So இப்படி சேஞ்ச் பண்றதுனால இந்த ஈக்குவேஷன்ல எந்த சேஞ்சஸ் ஆக போறதில்ல, because these two values are cancelled with each other. Okay. So here we know the current division rule. So already I told last class. So what is the current division rule? So ஏதாவது ஒரு சர்க்யூட்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ கால்குலேட் பண்ணணும்னா கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சோர்ஸ் கரண்ட். இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த சோர்ஸ் கரண்ட் இன்டு பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் த லூப். ஸோ இந்த சர்க்யூட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இந்த கரண்ட் சோர்ஸ்னால என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது, இந்த RS இருந்தது. ஸோ அப்போ பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இந்த RS தான். டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்யூட்னா RS பிளஸ் RI. ஸோ ஃபார்முலா இதுதான், I1 தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த இன்புட் கரண்ட் தட் இன்டு branch resistance divided by total resistance RS plus RI. So here we are having a rearrangement in the formula, I1 divided by IS. So the IS enga move பண்ணிக்கிறோம், RS divided by RS plus RI value. So இந்த நமக்கு current இந்த equation தான் வேணும். Okay, we know that I2 divided by I1 AI. So அந்த AI யோட value I1 divided by IS RS divided by RS plus RI. So இந்த கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். I2 I1 தான் வரணும். ஆல்ரெடி we know this is the voltage gain value. அதனால AI into RS divided by RS plus RI in டைரக்டா எழுதிக்கிறோம். Okay, you clear that? Either இதை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா போதும். சப்போஸ் உங்களோட சம்ஸ்லயோ இல்ல வேற எதுலயோ this voltage source will be replaced by a current source, in the sense we have to obtain the current gain using this current division rule. Okay, so in the step 3 we are going to obtain the expression for input resistance. So already we know that or indicated the input resistance is Ri and the output admittance is Y0. So இதெல்லாம் தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். So we know the formula for resistance using Ohm's law. So
Ohm's law formula எழுதணும்னா V equal to I into R. So from that we are converting resistance value is equal to V divided by I. So here we are calculating a input resistance. That's why we are indicating V1 divided by I1. Okay. So we know that V1 is equal to இங்க எழுதணும் இல்லையா I2 க்கு என்ன எழுதணும் இந்த value plus இந்த value எழுதுறோம். Similarly we are going to write V1. V1 க்கு எழுதணும்னா HI is equal to இந்த I1 into HI plus HR into V2. So அந்த நெட்வொர்க்குக்கு எழுதுறது கரண்ட்டுக்கு எழுதணும் இங்க என்ன எழுதிக்கிறோம் இன்புட் வோல்டேஜுக்கு எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு எது ரெண்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் output current to input voltage. That's why we are calculating like this. Okay. So your V1 is equal to HI into I1 plus HR into V2. Okay. So we know RI is equal to V1 divided by I1. So already we are calculating V1 using that equivalent circuit HI into I1 plus HR into V2 divided by actual I1. Okay. Your RI is equal to, so these two I1s are cancelled with each other. HI plus HR into V2 divided by I1. So substituting, already we know V2 value. So your V2 is minus I2 into RL value. So we are going to substitute. So in your formula, AI is equal to minus I2 divided by I1. So in the equation change pannina. So I multiply பண்ணிக்கிறீங்க I1 into AI is equal to இந்த மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா AI into I1 is equal to minus I2. இந்த I2 க்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கிறோம் இந்த AI into I1 into RL இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. சோ இந்த RI is equal to HI அப்படியே இருக்கும் பிளஸ் HR எதுக்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் V2 க்கு பதிலா AI I1 RL divided by already இருக்கிற இந்த I1. Okay. So RI is equal to HI HR AI plus RL. So we know that AI க்கு formula minus HF divided by 1 plus H naught into RL. So இந்த இடத்துல substitute பண்ண போறோம் AI க்கு பதிலா. So HI actual value HR அப்படியே இருக்கும். So அதுக்கப்புறம் இங்க மேல உள்ள HF value divided by 1 plus H naught into RL. So in the equations dividing numerator and denominator by RL. இந்த equationsல divide பண்ணிட்டு தான் எங்க substitute பண்ண போறோம் இந்த equationல substitute பண்ண போறோம். Okay. That's why HI அப்படியே maintain ஆகுது. So இந்த இடத்துல எழுதி இருக்க dividing numerator and denominator by RL in the sense the whole equations கிடையாது just we are dividing numerator and denominator in this equation only. இதோட current gainல தான் என்ன பண்றோம் numeratorலயும் denominatorலயும் multiply பண்றோம். ஓகே. அப்படி பண்ணீங்கன்னா HI அப்படியே தான் இருக்கும் HR HF so RL என்னவாயிரும் numeratorல cancel ஆயிரும் denominatorல வரப்போ 1 divided by RL. So these RL also cancelled. So 1 by RL plus H naught. Okay. So we know that 1 by R is a admittance. So RL என்றதுனால என்ன எழுதிக்கிறோம் YL ன்னு எழுதிக்கிறோம். Y naught இருந்துச்சுனா சரி இங்க O இருந்துச்சுனா YO ன்னு எழுதிக்கிறோம். Okay. So from these equations we can say that the input impedance is the function of load impedance. So இதுதான் இத டிசைட் பண்றது. Input impedance is also a function of your this load impedance. Output side ல உள்ள impedance ஐயும் depend பண்ணி தான் input ஓட impedance இருக்கும். Do you clear that? Any doubts? Revision ஒரு டைம் பாருங்க ஏதாவது doubts இருந்ததுனா கேளுங்க.